Sometimes you get all these decisions intuitively because foundationটা যখন স্ট্রং আছে, লাভটা যখন স্ট্রং আছে, প্যাশনটা যখন স্ট্রং আছে, ইয়োর প্রফেশনাল এক্সপার্টিসটা যখন স্ট্রং আছে, তখন যখন আমি কাজটা করছি, কাজের সময় একটা কোনো প্রবলেম এলো, তখন আমি জানি কুইক একটা ডিসিশন কী নিতে হবে। আই নো হোয়াট ডিসিশন টু টেক। দ্যাটস লিডারশিপ। কেউ যখন সেই ডিসিশনটা নিতে পারছে না, অ্যাজ আ ডিরেক্টর ইউ হ্যাভ টু টেক সাম টাফ কলস। লিডারশিপ, কতগুলো টেক নেব, হুইচ টেক ইজ রাইট, লং শটে যাচ্ছি না শর্ট শটে যাচ্ছি, টু শটে যাচ্ছি না মিড শটে যাচ্ছি, শর্ট ডিসিশন সিনেমাটোগ্রাফার নিচ্ছে। সিনেমাটোগ্রাফার, আর্ট ডিরেকশন, প্রোডাকশন ডিজাইনার, এরা আর্ট ডিরেক্টর, প্রোডাকশন ডিজাইনার একসাথে কথা বলছে। ডিরেক্টরের কিছু ইনপুট থাকলো, কখনো ডিরেক্টর ছেড়ে দিতে পারে। আর্ট ডিরেক্টর, প্রোডাকশন ডিজাইনার, সিনেমাটোগ্রাফার নিজেদের মধ্যে কথা বললে তারা সিনেমাটাকে সাজাচ্ছে, মিজ অন সেন বলি বা হাউ ইট উইল লুক লাইক ইন আ ফ্রেম। ইচ ফ্রেম ক্যান বি আ পেন্টিং, ইউনো। সো কালার হোক, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট হোক, কীভাবে দেখতে লাগবে, বিকজ এস্থেটিক্স বলি, ভিজুয়াল স্টোরি টেলিং বলি, এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। সেখানে ডিরেক্টর হয়তো ইনপুট দিল, ডিরেক্টর হয়তো ইনপুট দিল না, দিলে কতটা দিল, কতটা নিতে পারলো, একটা কনস্ট্রাকটিভ ডিসকাশন হলো, যেখানে হয়তো সিনেমাটোগ্রাফার একটা কিছু বললো, সেটা হয়তো ডিরেক্টর বললো নো আই ওয়ন্ট ইউজ ইট, কেন ইউজ ইট সেটা হয়তো ডিসকাশন করে বোঝানো হলো। এবার সিনেমাটোগ্রাফার হয়তো এমন একটা যুক্তি দিল, দ্য ডিরেক্টর উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য যুক্তি, যার জন্য ইউ কিপ ইউর আইজ অ্যান্ড ইয়ার্স ওপেন, ইউনো, ইউ কিপ ইউর মাইন্ড ভেরি ফ্লেক্সিবল, অ্যাজাইল, অ্যাজ লং অ্যাজ ইটস needed to be kept as flexible or agile. বাট কী হচ্ছে, যখন আমার মনে হচ্ছে যে একটা থ্রেশহোল্ড বা একটা বাউন্ডারিজ যখন ক্রস করছে, তখন উই নিড টু সেট দ্য বাউন্ডারিজ ইন দ্য সেন্স, যখন আমার মনে হচ্ছে যে সিনেমাটোগ্রাফার বা কোনো ক্রু মেম্বার হয়তো এমন একটা কিছু বলছে দ্যাট মাইট বি হার্মফুল ফর দ্য মুভি। Generally when we do the casting or the crew selection, we choose the cast and crew accordingly, যেটা সিনেমার কোনো ক্ষতি না হয়। But there might be a situation, ওয়ার্স্ট কেস সিনারিও বা হতে পারে সিনেমার শুরুতে আমি সেটা ভেবে দেখলাম না, পরবর্তীকালে এমন একটা সিচুয়েশন হলো যেখানে হয়তো আমার মনে হলো যে পার্টিকুলারলি ইচ্ছা করে এমন কিছু জিনিস দেওয়া হচ্ছে দ্যাট ক্যান বি হার্মফুল ফর দ্য সিনেমা। দ্যাট ডিসিশন ইউ ক্যান টেক, when to say no, when to do the management in a better way. So those decisions can be taken from a very higher perspective, like a better place, a solid foundation. But we can always come towards a discussion. কেউ control freak হয়, কেউ you should be sure about that, you know. As a director, as a leader, you should be sure about your vision, কি আমি বলতে চাইছি, কি আমি দেখাতে চাইছি. That's why the producer is trusting a director. Because ডিরেক্টরকে যখন আমি ক্রিয়েটিভলি, আর্টিস্টিক্যালি ট্রাস্ট করছি, আমি জানি আমার মানি ইজ ইন সেফ হ্যান্ডস। ডিরেক্টর কাস্টদের সাথে কথা বলছে, ক্রু মেম্বারদের সাথে কথা বলছে, দে আর ডেলিগেটিং দ্য টাস্কস। ডিরেক্টরের সাথে প্রডিউসারের একটা ফিনান্সিয়াল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা হচ্ছে, বাট উই আর ইন দ্য সেফ হ্যান্ডস। ট্রাস্ট, অ্যাক্টার্সরা যখন ডিরেক্টরের সাথে কাজ করছে, দে ফিল দ্যাট দে আর ইন দ্য সেফ হ্যান্ডস। ট্রাস্ট, বিকজ সবাই শেপড হচ্ছে একটা ট্রান্সফরমেশন যদি বলি, অ্যাজ আ হিউম্যান বিইং, অ্যাজ আ পার্সোনালিটি, অ্যাজ আ ক্যারেক্টার, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার, অ্যাজ আ পারফর্মার, হোয়াট এভার ইউ কল ইট, একটা ট্রান্সফরমেশন তো হবেই। It's a great opportunity to be an actor. It's a great opportunity to play a role, maybe very close to ourselves, maybe very different from ourselves, but ওই রোলটার জন্য আমাকে চ্যানেলাইজ করতে হচ্ছে। হয়তো আমি বাই নেচার ইজ আ ভেরি গুড পারসন, বাট আমাকে একটা ইভিল রোল প্লে করতে হচ্ছে, তার জন্য আমাকে কিছু থেকে রিসার্চ করতে হচ্ছে, কিছু দেখতে হচ্ছে, মেথড প্রসেস করতে হচ্ছে, দেন আই এম চ্যানেলাইজিং টু দ্য ইভিল ক্যারেক্টার। বাই এসেন্স আই এম নট অ্যান ইভিল পারসন, বাট আই এম এ গুড পারসন মেবি। কিন্তু যখন আমি চ্যানেলাইজ করছি, তখন আমি ইভিল ক্যারেক্টারটাকে আমায় জাস্টিস করতে হবে, সো দ্যাট আই ক্যান সার্ভ দ্য ক্যারেক্টার। এই যে ডিসিশনগুলো, এগুলো আসে কি অ্যাজ এ হিউম্যান বিং, when you stretch yourself, as an actor, as a performer, when you stretch yourself as a writer, এগুলো খুব থাকে। রাইটিংয়ে যদি থেকে থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে হয়তো চেঞ্জ করতেই হচ্ছে না, বিকজ দ্য স্ক্রিপ্ট ইজ সো সলিড ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস। শুরু হয়ে যাচ্ছে আমার করা, যেই স্ক্রিপ্টটা দেখছি একটু চেঞ্জ করতে হবে, তখন ডিউরিং দ্য প্রসেস উই আর চেঞ্জিং দ্য স্ক্রিপ্ট, মেবি দ্য অ্যাক্টার ইজ কামিং আপ উইথ সাজেশনস। এটাও হতে পারে, নট লাইক যে অ্যাক্টার ইগো দেখানোর জন্য, একটা বাজে ইগোকে ইম্পোজ করার জন্য সেটাকে বলছে না, আমি বলছি আমার জন্য এটা চেঞ্জ করতেই হবে। সেরকম ধরনের মুভিজও হয়েছে, দেয়ার আর ইনস্ট্যান্সেস। বাট ডিরেক্টর যখন একটা দায়িত্ব পাচ্ছে, ক্রিয়েটিভ লিডারশিপ, তখন একটা কর্তব্য হচ্ছে যে ডিরেক্টর ক্যান গো ফর ডিসকাশন, এবং কোনটা দরকার। ইন্ডিয়াতে আমি কেন বলছি, ইন্ডিয়াতে একটু এই জায়গাটা থেকে একটু পিছিয়ে গেছিলো। যদি আমি বাংলায় বলি, আমরা এই সিনেমার কালচারটা মেনটেন করেছিলাম, বাট বাইরে কী হয়েছে,
এই স্টার সিস্টেম ইজ নট আ ব্যাড থিং, ইটস আ গ্রেট থিং। হলিউডের স্টার সিস্টেম যদি দেখি, ইটস আ গ্রেট থিং, বিকজ দ্য স্টুডিও সিস্টেম ইউজ টু বি দ্য স্টার ফ্যাক্টরিজ, ইউনো। স্টুডিও সিস্টেম যদি আমি দেখি, যেখানে স্টার ফ্যাক্টরিজ ছিল, গ্রেট গ্রেট স্টার তৈরি হয়েছে। সো ইউ ক্যান ওয়ার্ক উইথ দ্য স্টার্স, ইউ ক্যানট ওয়ার্ক উইথ দ্য স্টার্স, দ্যাটস ইউর চয়েস। এখানে কি হচ্ছে, স্টার্সরা যখন একটা পার্টিকুলার মোল্ড নিয়ে, দে আর নট ইভেন স্টার্স, বাট একটা মোল্ড দিয়ে যখন তাদের স্টার বলে কম্প্যারিজন করে, রেফারেন্স করে যখন তাদের এই জায়গাটা দেওয়া হচ্ছে, there is a huge gap, and they are not trying to bridge the gap with their performance, with their personality, with their character. So কি হচ্ছে, গ্যাপটা থেকে যাচ্ছে। এবার গ্যাপটা যখন কমিউনিকেট হচ্ছে, তখন তারা স্টোরিটাকে অ্যাবসর্ব করতে পারছে না, ক্যারেক্টার বুঝতে পারছে না, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলি, পারফরমেন্স বলি, ওভারঅল সব কিছুতে গ্যাপ, সেটা মাল্টিপ্লাইড হয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরা অ্যাজ আ ভিজুয়াল মিডিয়াম, মানে ক্যামেরা অ্যাজ আ ভিজুয়াল মিডিয়ামের একটা টুল যদি বলি, সেখানে সেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই ফ্লসগুলো এসে যাচ্ছে। তো আলটিমেটলি স্টোরি টেলিংটা অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, দ্য সিনেম্যাটিক এক্সপিরিয়েন্সটা মানে অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দ্য প্রবলেম ইজ, ওয়েন ইউ ডোন্ট হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি, তখন অনেকে অনেক কোয়েশ্চেন করে, অনেকে অনেক এক্সকিউজ দেয় বা ব্লেম দেয় যে আমি তো আছি, আর কি চাই। মানে সিন্স আই অ্যাম ইন দ্য মুভি ক্যান বি আ ভেরি ক্র্যাপি মুভি, বাট হি ক্যান স্টিল ওয়ার্ক। সো এটা যখন আসছে, তখন ডিরেক্টর যদি সেরকম স্ট্রং না হয়, তাহলে ইউ ক্যানট টেক দ্য রাইট ডিসিশন। If it is a wrong decision, you will go with the wrong decision, right? So if the actor doesn't know well, but on humility সেখানে খুব important, whether you are a star or not, if you really love the story, if you need to serve the, if you think that you can serve the story, you need to serve the story, you need to respect the director, তখন কি হচ্ছে, হিউমিলিটি, রেসপেক্ট, প্রফেশনালিজম যদি আমি এই অর্থে বলি, which is the right kind of professionalism, we can do that. এবার স্টার আমার একটু হয়তো প্রাইড রইলো, আমার একটু এটা রইলো, সব কিছু রইলো, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট থিং। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট ফর কম্পিটিশন, ফর ইগো, মেল ইগো, হোয়াট এভার ইউ কল ইট, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট। বাট কী হচ্ছে, সেটা যদি আমার ইন্টারফেয়ার করে স্টোরি টেলিংয়ের সাথে, সিনেমার সাথে, দেন ইউ আর নট বিং অ্যান আর্টিস্ট। বিকজ আর্টের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার রয়েছে, আর্টিস্টিক ক্রিয়েশনের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার রয়েছে। ইউর সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার, আরও অনেক ডিফারেন্ট ব্যারিয়ার্স আছে, যেগুলো মাল্টিপ্লাই হয়ে একটা বিগার ব্যারিয়ার হয়ে যাচ্ছে, স্নোবলিং এফেক্ট একটা হতে পারে। বাট ওয়েন ইউ আর বিকামিং অ্যান আর্টিস্ট, ফর দ্যাট টাইম বিং, ইউ আর অ্যান অ্যাক্টর, ইউ আর অ্যান আর্টিস্ট, you have to do justice to the story, you have to serve the story, you have to serve the other co-actors or your fellow actors, your director. তো সেটা যখন আমি করছি, তখন একটা খুব সুন্দর এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়, একটা সুন্দর ওয়ার্ক কালচার তৈরি হয়। সো হিউম্যান ক্যাপিটাল যদি আমি বলি, তো একটা ওয়ার্ক কালচার তৈরি হচ্ছে, অ্যান্ড স্টোরি টেলিংটা ওখান থেকে একটা পুশ পায়, মোটিভেশন পায়, ঠিক আছে। তো সো হোয়াট এভার উই হ্যাভ রিসার্চ ইন ওয়াইসিএ, সেটা অলরেডি ভ্যালিড। হোক আলোড়নেও আমরা সেটা বলতে পারি। অ্যান্ড ইউনো, so what is a cinema and art supposed to do? You can talk about the process, you can talk about the product, এবং তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি আমি বলি, শিক্ষা থাকতে পারে, টেস্ট থাকতে পারে, ভ্যারিয়েশনস থাকতে পারে, এমপ্যাথি থাকতে পারে, কম্প্যাশন থাকতে পারে, প্লেজার অ্যান্ড পেন আছে, সেগুলো সব আছে। বাট আর্টের ক্ষেত্রে অপরচুনিটিটা কি, আমি যেটা বারবার বলেছি, আবার একটু সামারি বলে দিচ্ছি, সিনপসিস, যে উই ক্যান কমিউনিকেট whether it's a good or bad, good or evil, it's a happy emotion or a sad emotion, anxiety, depression, frustration, whatever we have, we can communicate it through the characters, through the story, through the moments, through the scenes. ফলে কী হচ্ছে, ওটা আমার কাছে একটা ব্যারিয়ার আর থাকছে না। যখনই ওটাকে আমি ক্রিয়েটিভলি একটা আর্টিস্টিক ওয়েতে ইউজ করছি, তখন কিন্তু আমি লিডারশিপটা অলরেডি নিয়ে নিচ্ছি, পার্সোনাল লিডারশিপ। সো আমি সেটা নিচ্ছি, অন্য একটা স্টোরি টেলিংয়ে সেটা নিচ্ছি। ডিরেক্টরের ক্ষেত্রে আরও বেটার হচ্ছে, কেন, ডিফারেন্ট ইগোজ নিয়ে, মানে ডিফারেন্ট পিপল উইথ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইগো নিয়ে কাজ করছে, তার মধ্যেও নিজেকে স্থিতপ্রজ্ঞ রাখা, মেনটেন করা, দ্যাটস এ টাস্ক, দ্যাটস এ লিডারশিপ টাস্ক, দ্যাটস অ্যান আর্ট টু। তো সেটাকেও জানা দরকার। সো দ্য জব পার্ট, দ্য বিজনেস পার্ট, অ্যাজ আই সেড, জব পার্টে কীভাবে, হাউ ক্যান আই গেট দ্য বেস্ট অ্যাক্টিং ফ্রম অ্যান অ্যাক্টর, তার পোটেনশিয়ালকে দেখা, রেকগনাইজ করা, হার্নেস করা, হাউ ক্যান আই পুট ইন টু ওয়ার্ক, হাউ ক্যান আই শেপ দ্য অ্যাক্টর ফর দিস মুভি অ্যান্ড মেবি ফর দ্য আদার মুভিজ অ্যাজ ওয়েল। অ্যাজ এ পার্সোনালিটি, অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর, রেপারটোয়ারটা বলি, বা তার যে রেঞ্জটা বলি, পার্সোনালিটি বলি, ক্রাফটটা বলি, এত সুন্দর বেড়ে গেল ডিউ টু দিস প্র্যাকটিস। সে হয়তো পরবর্তীকালে যে মুভিটা করবে, মেবি উইথ অ্যানাদার ডিরেক্টর, হি অর শি ক্যান শো দ্যাট skill sets or attitude or respect towards acting or towards the profession, cinema profession, you know, those things are there.
So if it is done in the right way, it can be a huge success. But what is the right way? That takes a lot of time. How do you recognize the right way? Love and passion will tell you a lot of things. You can read the stories, you can read the biographies, you can read the autobiographies, and you will see that love and passion diye shuru korle doors will open. You will get a lot of ideas and you will make it happen, because making it happen is your goal, is your purpose. The barriers are distractions. Ultimately you are focused on your goal, telling your story, making the movie, whatever be the scenario, whatever be the situation. যদি আমরা সেখানে স্টপ করে যাই তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের স্টোরিটাকে বলতে পারলাম না। সেখানে একটা জেদটাও খুব দরকার। জেদ ইজ আ ভেরি গুড থিং, যে আমি জেদ নিয়ে বলছি, আমি মনে হয় আমি এই স্টোরিটা লোকের সাথে শেয়ার করা উচিত, পাবলিকের সাথে শেয়ার করা উচিত। এখানে দারুণ ইমোশন আমি কিছু দিয়েছি, জেনুইন ইমোশন, অ্যান্ড আই রেসপেক্ট দোজ ইমোশনস ইন মাই পার্সোনাল লাইফ অ্যান্ড ইন আদার্স লাইফস অ্যাজ ওয়েল। সেরকম যখন আমি একটা প্রচণ্ড লাভ অ্যান্ড প্যাশন নিয়ে করছি না, প্রত্যেকটা স্টেপে আই ক্যান ফিগার আউট আ ওয়ে। যে কোনো হার্ডেল আসতে পারে, অবস্টাকলস আসতে পারে, সার্কামস্ট্যান্সেস আসতে পারে, বাট আই ক্যান ফাইন্ড আ ওয়ে বিকজ আই এম ড্রিভেন বাই সামথিং মাচ মোর। শুধু যদি আমি ফিনান্সের দিক থেকে দেখি তাহলে অনেক সময় সেটা আমরা পারি না। হয়তো দেখছি কস্ট কাটিং করলাম বা একটা রিসোর্স অ্যালোকেশন এমনভাবে করলাম, স্টোরি টেলিংটা হ্যাম্পার হয়ে গেল। সো আলটিমেটলি আমি পরে গিয়ে দেখবো হয়তো আমি কিছুটা টাকা হয়তো সেভ করেছি ডিউরিং দ্য প্রসেস, বাট আলটিমেটলি ইন দ্য লং টার্ম আমি স্টোরি টেলিংটাকে বা ব্র্যান্ডটাকে বা পুরো ফ্র্যাঞ্চাইজিটাকে বা পুরো মার্চেন্ডাইজিং প্রসেসটাকে বড়োভাবে হ্যাম্পার করে ফেললাম। পরে হয়তো আমি ওটা নিয়ে কথা বলছি, গর্ব করছি, অনেক কিছু করছি, বাট আলটিমেটলি আমি ব্র্যান্ডটাকে হ্যাম্পার করে ফেলেছি। বাট আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি, দিস মাইন্ডসেট, consistently you can come up with great movies, great stories, great characters. বিকজ ওই কনসিস্টেন্সি থেকে যখন আমি সরে যাচ্ছি তখন আমার মনের মধ্যে একটা কনফ্লিক্ট হচ্ছে, বিকজ আই এম গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট কনসিস্টেন্সি, আই এম গোয়িং অ্যাওয়ে ফ্রম দ্যাট জেনুইন পার্ট অফ মাই সেলফ। ইট বদার্স মি আ লট। ইট শুড বদার এনি গ্রেট ডিরেক্টর। আর্টিস্টিক ফ্রিডম আছে, আর্টিস্টিক ইন্টিগ্রিটি আছে, তার সাথে সাথে বিজনেসের পার্টটাও আছে। সব কিছু যখন হোলিস্টিক্যালি মিলে যাচ্ছে, ইট ক্যান বি এ হিউজ সাকসেস। ইট ক্যান কানেক্ট টু দ্য হিউম্যান ইমোশনস, ইউনিভার্সালি রেকগনাইজড হিউম্যান ইমোশনস। তারপরে আমার যদি বলি কী বলবো আর, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইমোশনস ইউনো, এবং সেটাতে একটা সমৃদ্ধ বেশি হয়, লাইট অ্যান্ড ডার্ক, your shades of grey, and then different shades of colors, luminosity, hue, saturation, সব কিছু নিয়েই তো জীবন। তো সেটাকে যখন আমরা ট্রান্সলেট করছি টু দ্য সিনেম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, দেন উই ক্যান কাম আপ উইথ রিচার স্টোরি টেলিং, তো উইথ মোর ডেপথ, মোর কনফ্লিক্ট। তো সেটা আই থিঙ্ক উই শুড গো ফর। And then critical thinking is one of the most important things you should cultivate, and asking questions. You should not take everything like by face value. So you should ask the right questions, you should ask questions, respect towards differences of opinions, which we have already discussed. তো যেটা আমি বলেছি সোশ্যালি কন্ডিশনিংয়ের কথা, এডুকেশনটা যখন একটু ডিটোরিয়েট হয়ে যাচ্ছে তখন আমরা দেখছি যে মাসের একটা রং আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসছে, একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসছে, সোশ্যালি কন্ডিশনড হয়ে গেছে। তখন যখন বাইরের কোনো একটা অন্য কালচারের একটা সিনেমা হয়তো দেখলো, তখন মনে হবে যে বাইরের কালচারটা সিনেমাটা দেখে তার মনে হলো ওকে, সিনেমা ক্যান বি দিস, love can be this, characters can be this, love can be this, more importantly love can be translated to the cinematic language like this. So that is a learning, because আমার মনে হচ্ছে এই ইমোশনটা আমি ফিল করেছি। Now I am creating a scene, it can come from any different culture, but we can relate to it, right? If we are genuine about ourselves, our emotions, our feelings, our experiences, then যে কোনো কালচার থেকে সেটা আসুক না কেন, we can relate to it. তো একটা সিন আমি কীভাবে তৈরি করব, where I can convey those emotions, those conflicts, that's an art too. এবং ওই লাভ, প্যাশন, অবজার্ভিং সিনেমা, ওয়াচিং এ লট অফ মুভিজ, এগুলো আমাদের ন্যাচারালি এগুলো খুব শিখিয়ে দেয়। সো তারপরে কী হয়, আমাদের খাটনিটা অনেকটা কমে যায়। ওই বই পড়ে সব থেকেই যখন আমি পড়ছি, কন্টিনিউয়াসলি আই এম ড্রিভেন বাই সামথিং, দ্যাট আই হ্যাভ টু টেল আ স্টোরি, আই হ্যাভ টু মেক আ গ্রেট মুভি, অ্যান্ড দেন হোয়াট এভার হ্যাপেন্স, সব কিছু একসাথে যেন ওটাকেই সাকসেস করার জন্য এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা একটা আছে। সো ইন্ডিয়াতে আমাদের আচ্ছা ডোমেস্টিক ফরেন রাইটস সেখানেও আমার দেখতে পারবো, বিকজ যখন আমি ইউনিভার্সাল ইমোশনসগুলোকে ট্যাপ করছি,
যখন আমি কানেক্ট করতে পারছি সেটার সাথে, তখন আমি দেখবো যে আমার ডোমেস্টিক্যালিও সেটা সাকসেসফুল হবে, ফরেনে যখন আমি ফরেন রাইটসে নিচ্ছি সাকসেসফুল হতে বাধ্য, বিকজ পিপল কানেক্ট টু দ্য স্টোরিজ। যে কোনো কালচারে স্টোরি টেলিংয়ে পিপল অলওয়েজ উইল কানেক্ট। নন ফিকশনে অনেক সময় কানেক্ট না করতে পারলেও মেবি নন ফিকশন দে ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, হয়তো আমি যদি গিয়ে একটা বক্তৃতা বা লেকচার দিই তারা হয়তো অতটা কানেক্ট করতে পারলো না, একটু একাডেমিক লেভেলে হয়তো কানেক্ট করতে পারলো, যারা একটু এটা নিয়ে চর্চা করে তারা হয়তো কানেক্ট করতে পারলো। বাট স্টোরি টেলিংয়ের এমন একটা ব্যাপার আছে, আওয়ার ব্রেইন ইজ ওয়ার্ড ফর স্টোরি টেলিং অর ক্যারেক্টার্স। তো স্টোরি দিয়ে যখন একটা কিছু বোঝানো হয়, অ্যানেকডটস বা স্টোরি দিয়ে বা এক্সাম্পলস দিয়ে, তখন হোয়াট উই ক্যান ডু ইজ উই আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস ইন এ বেটার ওয়ে। যার জন্য অনেক সময় লিডারশিপের মধ্যেও বলা হয় যে ইউ ডু ইট উইথ স্টোরি টেলিং, ইউ গিভ অ্যান অ্যানেকডোট সো দ্যাট পিপল আন্ডারস্ট্যান্ড দিস থিংস আ বিট মোর। দ্যাটস এ পার্ট অফ লিডারশিপ। ইন্ডিয়াতে আমাদের অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে মিথ আছে প্রচণ্ড, দারুণ দারুণ মিথ আছে, স্টোরি টেলিং আর্ট আছে এবং গ্রেট থিংস। সেখান থেকে আজকে ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য কন্টেম্পোরারি সিচুয়েশন, প্রবলেমটা কী হয়েছে, আমাদের কনফিডেন্স আর ইমোশন এইটুকুনির ওপরে আমরা আটকে আছি। ফিউ পার্টিকুলার ইমোশনস, তার সাথে সাথে একটু কনফিডেন্স, এইটার মধ্যে আমরা আটকে আছি। আমাদের দেখতে হবে যে এর থেকে বেশি উঠে আমরা কীভাবে আরও কাজ করতে পারি। ঠিক আছে, তো অপরচুনিটি কী বলছি, why it is an opportunity, through art we can do that, through cinema we can do that, all these things যেটা আমরা বললাম, আর্ট, সায়েন্স, কমার্স, এভরিথিং ইজ কামিং টুগেদার। এবার সিনেমা বা আর্টের কী আছে, ইট ক্যান পুশ ফর প্রগ্রেস। সোসাইটির যখন একটা স্ট্যাগনেশনের জায়গায় চলে আসছে, উই ক্যান পুশ টুয়ার্ডস প্রগ্রেস, উই ক্যান মোটিভেট টুয়ার্ডস প্রগ্রেস থ্রু স্টোরি টেলিং, থ্রু আর্ট। যেটা আমি বারবার বলেছি আর বলবো না, বাট দিস ইজ সামথিং কনস্ট্রাকটিভ, something progressive, something beneficial for the humanity in the true sense. And but কোয়েশ্চেনটা যেটা আছে যে শিখে সিনেমা করবে, হ্যাঁ শিখেই সিনেমা করবে, বুঝে সিনেমা করবে, হ্যাঁ বুঝেই সিনেমা করবে, এই জোর গলায় এটা বলতে হবে। এই শিক্ষাটার পর এটা আসে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বিজনেস, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য জব, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য আর্টিস্টিক অ্যাসপেক্টস, সব নিয়ে যখন আমি খুব কনফিডেন্সটা ফিল করছি, যার জন্যই এত কিছু করলাম, অ্যাটলিস্ট বেসিক্স ইউ শুড নো, you will have the confidence to make a movie, to tell a story, maybe in small scale, then gradually you go towards bigger movies, but you can take that risk, creative risk. Now you can start with 1 or 2, then it can become 10, it's not a big deal. Revenue profit কোথা থেকে আসবে, আমি যখন ডিস্ট্রিবিউশনটাকে খুব স্ট্রং করছি, মার্কেটিং, ডিস্ট্রিবিউশন, তখন সেখান থেকে আমার রেভিনিউ আসছে, সেখান থেকে আমার প্রফিট আসছে, সেটা আমি দেখতে পারি, ROI যেটা আমি বললাম। বাট একটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল সাকসেস, ফিনান্সিয়াল ROI, আর একটা হচ্ছে আমার কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন। Am I adding value to the customers' lives, customers' emotions, customers' that experience of the customer, that cinema going experience, the theater experience? Am I adding value towards that? Any great business will ask that, right? So distribution, exhibition, separate hook or together hook, it can contribute towards something more. Okay, so whatever we were discussing, if you want to make a movie, how can you make a movie? Right, so in Hok Aloron we have discussed the craft part of making a movie, and you can achieve, we have discussed the business part of making a movie. We are more concerned about the market share, revenue, profit, our brand, long term, mid term, short term, whatever you want to have. But whatever I am talking about is storytelling, বিকজ ডিজনি যদি আমি বলি, ডিজনি স্টোরি টেলিং বলি, ওয়ার্নার ব্রাদার্সের তার একটা ফ্লেভার আছে, সেটা আছে, ইউনিভার্সাল, প্রত্যেকটা প্রোডাকশন হাউসের যদি আমি বলি, বিগ ফাইভ অর মিনি মেজর, যেরকমভাবে আমি ডিসকাস করেছি, ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইট, ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড যে বিগ বাজেট প্রোডাকশন হচ্ছে, আর্ট হাউস অর ইন্ডি প্রোডাকশন হচ্ছে, তো মেইন স্ট্রিম সিনেমা নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। নাও হাউ ডু ইউ মেক ইট হ্যাপেন, how do you write a movie for that? But as I started with in the next session, the closer you are to the humanity, the closer you are to the people, and humanity, then you can write better stories, you can write better characters, so those stories will stay with you. Now the question is attitude towards money, wealth and great cinema. So how do you define great? What is great? First you tell me what is great. Is it in terms of scale,
big budget production, it's a big movie, you have a lot of distribution rights, domestic foreign distribution rights. So how do you define great? That is a great question to ask in the first place. Is it scale or is it art? You know, the French movies, if I say authors and French movies, they used to criticize cinema for the benefit of cinema. You know, they took cinema to a different dimension altogether. They raised the bar of cinema because it's a high art. They believed, and they really did a good job. If you look at the Russians, they did the. Especially if I look at Eisenstein, Putov-Keen, then you know your. Many other Russian filmmakers, your Ziga Vertov, we have discussed all these names, and they are kinds of films. Montage sequence কি হবে, ডিফারেন্ট শর্টস, সেটা যখন একসাথে এসে হচ্ছে মিশছে, আমি সিনার্জিটা কীভাবে দেখছি, স্টোরি টেলিংয়ের জন্য শর্টগুলো কীভাবে একসাথে জাক্সটাপোজ করে একটা ডিফারেন্ট মিনিং পাচ্ছে, বা কীভাবে আমি এডিটিংটা করছি, সেগুলো আছে। আরেকটা কি করছি, ইউরোপিয়ান সিনেমা যদি আমি দেখি, সেখানে আমি দেখছি আর্টিস্টিক্যালি ভেরি হাই। আবার যখন আমি হলিউড বলি, ইন টার্মস অফ হলিউড, তাহলে সেখানে দেখছি বিগ বাজেট প্রোডাকশন হচ্ছে বিলিয়নস ডলার্স, 2.85 বিলিয়ন, 3 বিলিয়ন, এরকম একটা টার্গেট রাখা হচ্ছে। 2 বিলিয়ন, যে 1.5 বিলিয়ন ক্রস করছে, টুয়ার্ডস 2 বিলিয়ন। দিস ইজ দ্য রেঞ্জ, ইউনো, দ্য হায়েস্ট গ্রসিং ফিল্মস যদি আমি বলি, এবং সেখানে ডোমেস্টিক রাইটস আছে, ফরেন রাইটস আছে। বাট হাউ ডু ইউ স্টার্ট উইথ? ইফ ইউ লাভ অ্যান্ড প্যাশন ফর ফিল্ম মেকিং, তা হিউম্যানিটি যত ক্লোজে আমি আসি, যত ক্লোজার আসি, তত আমি কী করছি, এমনভাবে আমি লিখছি, যদি আমি একটা লাভ স্টোরি লিখি, আই এম ডুইং জাস্টিস টু দ্য লাভ স্টোরি। ইটস আ জেনুইন লাভ স্টোরি, দ্য ক্যারেক্টার্স, দ্য লাভ স্টোরি, হোয়াট এভার ইট ইজ। সো টাইটানিক যদি আমি নিই, টাইটানিক ইজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট গ্রসিং ফিল্মস অফ অল টাইম। কেন? উই স্টিল রিমেম্বার টাইটানিক, রাইট? বিকজ জেনুইন লাভ আছে, তো সেটা কনভেড হচ্ছে, কমিউনিকেটেড হচ্ছে। যদি আমি অ্যাভাটার দেখি, অ্যাভাটার 1 and 2 বোথ কনসিস্টেন্টলি যদি আমি দেখি, তাহলে সেখানে আমার সাম অফ দ্য হাইয়েস্ট গ্রসিং ফিল্মস অফ অল টাইম। তো সেখান থেকে আমি স্টার্ট করছি কীভাবে, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। You have to have that sense, you know, how it works. For example, if you are a fan of Star Wars, if you love Star Wars যেটা করেছিল, মার্চেন্ডাইজিংয়ের থেকে একটা ভালো রেভিনিউ স্ট্রিম এসেছিল, in terms of story, in terms of character, in terms of the theme itself. It was something very special, তো যার জন্য খুব লোকেরা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছে। ইউনিভার্সালি রেকগনাইজড একটা থিম, ইউনিভার্সালি রেকগনাইজড হিউম্যান ইমোশনস, এইগুলো যত আমরা বুঝতে পারি, দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান লুক অ্যাট ফিল্মস অফ ডিফারেন্ট কালচার্স। তারপরেও যখন আমি একটা বিগ বাজেট প্রোডাকশন বানাচ্ছি, ইউ ক্যান লার্ন ফ্রম ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, অ্যান্ড ইউ ক্যান পুট ইন দ্যাট বিগ ফিল্ম, যেটা আমি এই ইমোশন থেকে শিখেছি, এই মোমেন্ট থেকে শিখেছি। সো দের ইজ নাথিং গুড অর ব্যাড ইন টার্মস অফ দ্যাট, বিকজ হিউম্যান ইমোশনস, কেউ হয়তো বেশি বুঝলো, কেউ হয়তো কম বুঝলো, কেউ হয়তো এখন কিছুটা বুঝলো, কেউ হয়তো পরে গিয়ে কিছুটা বুঝলো, বাট ইট ইজ দেয়ার when it is serving the story or the characters or the actors, the characters, the story, the plot, whatever you call it, the entire essence of the filmmaking experience, সেগুলোকে যখন সার্ভ করছে, তখন it is coming from a better understanding. এবং if I am not genuine myself, then how can I convey? আমি নিজেই বুঝতে পারিনি, how can I direct the actors, how can I write the script in the first place, how can I do changes in the script, how can I do changes in the editing stage. এডিটিংয়ে আমি কী চেঞ্জটা করবো, ইফ আই ডোন্ট নো what change to make, then how can I improvise the movie, how can I make the movie a better movie? সেই যে ডেভেলপমেন্টটা, সেটা নিয়ে আমরা হোক আলোড়নে কিছুটা কথা বলেছি, টাইনি লিটল বিট, বাট উই হ্যাভ ডিসকাসড যে আমরা ফ্রম স্ক্র্যাচ একটা সিনেমা বানাচ্ছি, এবং সেখানে আমরা উদ্দেশ্যটা, আমরা একটা অ্যাম্বিশন রাখছি যে it has the possibility of becoming a great film in terms of finance, in terms of the storytelling aspect of it. So one of the highest grossing films if you make. তার জন্য একটা ফাউন্ডেশন দরকার, as a film lover, as a filmmaker, as a leader, as a professional, different ways, you know, project manager, leader, whatever way you put it. সেটাকে আমি ফাউন্ডেশনটা যখন স্ট্রং করছি, তখন সব কিছু মিলেমিশে আলটিমেটলি when I am making the film,
ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট আছে আমার ওখানে, ডিস্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আছে, চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট আছে, কাস্টিং আমি কি করব, কাস্টিং যদি একটু খারাপ হয় তাহলে কিভাবে সেখানে চেঞ্জ করব, টেক্সগুলো কিভাবে করব, মেকআপ হেয়ার স্টাইল কিভাবে চেঞ্জ করব, কস্টিউম কিভাবে চেঞ্জ করব, দেন ইয়োর আর্ট ডিরেকশন প্রোডাকশন ডিজাইন কিভাবে চেঞ্জ করব. সো ইফ ইউ হ্যাভ অবজার্ভড ফিল্মস অর সিনেমা ফর আ লং টাইম ইউ গেট অল দিস থিংস সাবকনশিয়াসলি বা ন্যাচারালি আমরা বুঝতে পারি. বাট মুশকিলটা হচ্ছে কি যখন আমরা খুব একটা ডিসকাশন ইন্ডিয়াতে হয় না আনফর্চুনেটলি, বিকজ সত্যজিৎ রায় যেভাবে লিখে গেছেন সেখানে সিনেমা নিয়ে একসময় প্রচণ্ড ভালোভাবে হাই লেভেল ডিসকাশন হতো এবং ঋত্বিক ঘটকও খুব ভালোভাবে লিখে গেছেন ইন টার্মস অফ থিওরি, ইন টার্মস অফ টিচিং, খুব ভালো লিখে গেছেন. বাট একটা খুব বড় গ্যাপ হয়ে গেছে ফর এ লং টাইম যেখানে সিনেমা নিয়ে চর্চাটা যেন একটা খুব বাজে ব্যাপার এরকম একটা হয়ে গেছে. বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড সিনেমা ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, মিউজিক ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ, সিনেমা ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ. তো সেখানে যেটা হচ্ছে যে গ্রামার আছে, ভোক্যাবুলারি আছে, আমার ফ্রেজেস আছে, ক্লজেস আছে, ইডিয়ামস আছে. দ্য মোর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট, দ্য মোর ইউ ক্যান প্লে উইথ ইট. The more you can do the ornamentation, the more you can do the embellishment, the more you can do work on the coherence, everything together, you know. But everything is happening. So in the second half, we can start discussing the other parts. See, in a main, it can be a main studio movie. So when you talk about filmmaking, it can be a main studio movie. It can be a art house or indie movie, or it can be a genre movie or B movie. So you understand cinema, you discuss, and then you are ready to take up that big challenge. But one thing I can tell you, that love and passion can make you do great things. So when you make huge success with that kind of storytelling and emotions, I mean, it can be really satisfying, and it should be. So it can heighten the spirit of the people, you know, and any art should do that, and in any art can do that. But আমাদের ছোটবেলার পর থেকেই যেটা বলা হয় that we cannot be artists, so there are a lot of barriers. But as I say that you have to understand all these things. That's why YCA, Artists Heaven, if you combine these two together and understand these two things together, you will see that YCA and Artists Heaven, এই দুটো মিলিয়ে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমার আর্টিস্টিক টাচ যে মুভিসগুলোতে বা যে স্টোরিজগুলোতে আছে সেটার মধ্যেও যদি আমার ফান্ডিংয়ের দরকার হয়, হাউ আই ক্যান লুক ফর ফান্ডিং, what kind of producers should I look for? Maybe I can go for the interview questions. What are the questions I should go for? How do I recognize which producer to go to, which studio to go to, how to get the funding in the proper way? তো সেখানে ডিলিংসের মধ্যে আমার গাইডলাইন্স কী থাকবে, বিজনেস প্রপোজিশন কী থাকবে, ডিলস অ্যান্ড নেগোসিয়েশনে আমার কী কী খেয়াল রাখতে হবে. সো উই ক্যান ডু দ্যাট, ইউ নো. বাট it is more than the games of definitions. You know, you have a definition, you have a distorted definition. It's something more than that. When you understand that you are driven by this love and passion, you can make great things happen. As I always will mention, reiterate, and I will mention again and again, because those are the things you should start with. And তো এই কম্বোটা যেটা শুরু করেছি সেটা আমি কি দেখতে পাচ্ছি, আমি এডুকেশন দেখতে পাচ্ছি, গেমস দেখতে পাচ্ছি ফর অ্যাক্টার্স, ফর রাইটার্স, ফর ডিরেক্টর্স, ফর ক্রিয়েটিভ পিপল, আমি আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন দেখতে পাচ্ছি, বিজনেস দেখতে পাচ্ছি, এন্টারটেনমেন্ট দেখতে পাচ্ছি. ঠিক আছে, সিনেমা ভালো হবে কখন? when we have more examples. আমার কাছে ফিউ অপশনস আছে, আমি ফিউ অপশনস দেখছি, আমার কাছে মোর অপশনস আছে, আমি মোর অপশনস দেখছি. এবার মোর অপশনস যখন একটা কালচার তৈরি হবে, যখন উই আর রেসপেক্টিং সিনেমা, উই আর রেসপেক্টিং স্টোরি টেলিং, তখন আমরা কী করতে পারি, তখন আমরা দেখতে পারি যে সিনেমাকে আমরা রেসপেক্ট করতে শিখেছি, ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিনেমাকে আমরা রেসপেক্ট করতে শিখেছি. সেখান থেকে যখন আমরা করছি, উই হ্যাভ মোর এক্সাম্পলস. আমার যে ইমোশনটা আমি ফিল করেছি, সে যে ইমোশনটা ফিল করেছে, দুজনের মধ্যে
ব্রডলি বাইরে থেকে দেখলে সে অর্থে একটা ডিফারেন্স আছে, বাট কোথাও না কোথাও দের ইজ অ্যান ওভারল্যাপ। ইউনিভার্সালি বোথ দ্য ইমোশনস আর কানেক্টেড। ওটা দেখেও আমার মনে হচ্ছে সেটাও আমার কাছে লাভ, এটা দেখেও আমার কাছে মনে হচ্ছে সেটাও আমার কাছে লাভ। When I understand those things, then I can show that any person from any culture can relate to that. এই জিনিসটা শিখতে হবে, এবং এটা কিন্তু দায়সারা গেম খেলে হয় না। উইথ গেমস ইউ ক্যানট ডু দ্যাট। ইউ হ্যাভ টু রিয়েলাইজ ইট, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারনালাইজ ইট, ইউ হ্যাভ টু রিয়েলি ফিল ইট, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট কনভে, ইউ ক্যানট কমিউনিকেট। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ রিয়েলি নিড টু ফিল ইট। কী করে হবে? শিক্ষা থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, প্যাশন থাকবে, হাঙ্গার থাকবে, টু মেক ইট বিগ, টু টেল এ গ্রেট স্টোরি, টু টেল ইয়োর স্টোরি। ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট হাঙ্গার, ইউ শুড হ্যাভ দ্যাট প্যাশন, যেটা বললাম জেদ। আমার স্টোরিটা আমি বলবো, এটার একটা জেদ। আরও অনেক কিছু আছে। দিজ আর দ্য বেসিক ফিউ থিংস, অ্যান্ড দেয়ার আর সো মেনি আদার থিংস। আচ্ছা, এইখানে প্রবলেমটা কী হয়? There is a tendency in the Indian cinematic industry so far, যেটা হয়েছে আমি দেখেছি কয়েকটা জায়গা থেকে, যেটাকে প্রভোগ করা হয়, যেটা আমি এইমাত্র বললাম। ইফ আই গো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট, যে স্টেটের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল, ইন্ডিয়ার মধ্যে যেটা আছে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, দ্যাট শুড বি ইন্ডিয়াজ থিম। এবার কী হচ্ছে, যখন আমার আরেকটা স্টেটের লোককে সাথে আমি মিশছি, বা বন্ধুর সাথে, বা চেনা কারোর সাথে মিশছি, বা অচেনা কারোর সাথে মিশছি, তখন আমি কিন্তু তাকে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ট্রিট করছি। আই এম নট ট্রিটিং হিম এই স্টেটের থেকে আসছে বলে এ বাজে, এই রিলিজিয়ান থেকে আসছে বলে এ বাজে, এগুলো কিন্তু আমরা বলছি না। অন্যজনের মনে সেটা থাকতে পারে, উই আর নট থিঙ্কিং অফ দ্যাট। কিছু কিছু লোকজন যখন এটাকে প্রভোগ করে, তখন আমরা স্টেটের যে ডিফারেন্সেসটা চলে এলো, তখনই আমাদের মনে হচ্ছে দুজনের মধ্যে কখনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। সেই ধরনের মাইন্ডসেট থেকে কখনো এমপ্যাথি বা কম্প্যাশন নিয়ে একটা সিনেমা হতে পারে না। কিছু হতে পারে, বাট মুশকিলটা কি, একটা আর্টিস্টিক যেটা হয়, অন্য একটা কালচারের আর্টকে আমি সম্মান করছি, অন্য একটা কালচারের ভালোবাসাকে আমি সম্মান করছি। সো আই নিড টু রেকগনাইজ দ্যাট, আই নিড টু ফিল দ্যাট, আই নিড টু রেসপেক্ট দ্যাট। রেসপেক্টটা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, ইট ক্যান হ্যাভ আ ওয়াইড রেঞ্জ। আমার নিজের কাছে রেসপেক্ট হচ্ছে, ডিফারেন্ট ওয়েজে রেসপেক্ট হতে পারে, বাট সেটা যদি আমি একেবারেই না বুঝি, শুধু ওয়ার্ডস আর গেমসে যদি থেকে যায়, দেন আনফর্চুনেটলি আলটিমেটলি ইউ ক্যানট ডু সামথিং অ্যাবাউট ইট। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। প্রবলেমটা কেন আমি বললাম, এই মাইন্ডসেটটা থেকে যেটা করা হয়েছে, মাস যাতে না শেখা যায়। ইন্ডিয়া বাই ডিফল্ট ইন ইটস এসেন্স, স্টোরি টেলিং একদম কালচারের একটা বড় পার্ট, ইন্ট্রিনসিক একটা পার্ট, যার জন্য আমরা মিথস দেখেছি, স্টোরি টেলিং দেখেছি, ক্যারেক্টার দেখেছি, এবং পলিটিক্যাল যে ন্যারেটিভগুলো তৈরি হয়, পলিটিক্যাল যে প্রপাগ্যান্ডা তৈরি হয়, সেখানেও আমরা দেখি আমাদের ক্যারেক্টার্সের নামটা ইউজ করা হয়, একটা কোনো প্লট নিয়ে ইউজ করা হচ্ছে, কিন্তু সেটা কি বিটস অ্যান্ড পিসেস করে কি আমরা হোলসাম ওয়েতে দেখতে শিখিনি। সেটার কনটেক্সটটা কী, সেটা সিচুয়েশনটা কী, সেটা কোন পরিপ্রেক্ষিতে বলা হলো, কার সাথে কার কথা হলো, তার আগে কি হয়েছে, ব্যাক স্টোরি, এগুলো কিন্তু শিখলে সিনেমা অটোমেটিক্যালি শেখা হয়ে যায়। দের ইজ নাথিং মোর। I mean, there is a lot more definitely, but if you really understand the myths, you can understand a lot about, characters, storytelling, plot, and all these things. তো storytelling intrinsically ইন্ডিয়ার মধ্যে আছে, সেটাকে জোর করে থ্রু ডিফারেন্ট ব্যারিয়ার্স সেটাকে সরানো হয়েছে। কীভাবে সরানো হয়েছে? ওই একটা দল বেসড অন পজিশন যেটা করছে, মাস যাতে ভুলভাবে শেখে। একটা হতে পারে এডুকেশনকে আমি নামিয়ে দিচ্ছি, সোশ্যালি কন্ডিশন করছি, আর একটা হচ্ছে কি এমন পার্টিকুলার ওয়েতে কিছু সিনেমা তৈরি করছে, যেটা নামে হয়তো উই ক্যান কল ইট সিনেমা, বাট দ্যাট ইজ নট সিনেমা অ্যাট অল। কিছু পার্টিকুলার জিনিসকে আমার প্রপাগেট করা হচ্ছে, এবং ইন্ডিয়ান কালচার হিসেবে সেটাকে সেল করা হচ্ছে, উইচ ইজ নট ইন্ডিয়ান কালচার। If you study Joseph Campbell, if you study other writers, if you study the great myths, if you study the great scriptures, you will see that প্রচুর হাজার হাজার বছর আগে বা বহু আগে কত কিছু চর্চা হয়েছে মিথ, স্টোরি টেলিং, আর্ট অফ ন্যারেটিভ, এসব নিয়ে। শুধু প্রপাগ্যান্ডা ছিল না, কিন্তু দারুণ দারুণ লাইফ লেসন্স আসছে আমার ওই সব গল্পগুলোর থেকে। সেইটার সাথে যদি আমরা টাচ পাই, যদি আমরা ছোটো থেকে সেগুলো পরে বড় হই, তাহলে পরে যখন আমি ট্যাকেল করছি একটা বিগ প্রজেক্ট, আমি তো এপিক বা মিথ থেকে শিখে এসছি, তাহলে তো ওটা আমার কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। স্মল করি বা বড় করি, আই হ্যাভ দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইথ মি, নোবডি ক্যান টেক ইট অ্যাওয়ে ফ্রম মি। তারপরে যখন আমার স্কেল হচ্ছে, স্কোপ আসছে, প্রোডাকশন একটা অপরচুনিটি আসছে, একটা সিনেমা তৈরি করার সুযোগ আসছে, দেন আই ক্যান মেক ইট হ্যাপেন, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। সেটা বাট ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স কী আসছে, একটা দল আছে বেসড অন পজিশন, পারসিভড রিচ, মানে বাইরের তুলনায় সেটাও খুব একটা রিচ নয়, কিন্তু এইখানে ইন্ডিয়াকে পোর করে, মাসকে পোর করে, দে ওয়ান্ট টু লুক রিচ,
এবং তাদের মাইন্ডসেটটা এত একটা সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স বলি, একটা অ্যারোগেন্স বলি, লুকিং ডাউন টুয়ার্ডস ইয়োর ওন কান্ট্রিম্যান, এইগুলো হচ্ছে বেসিক ট্রেটস। সেখান থেকে কী হয়েছে, সিনেমা যেন পার্টিকুলার কয়েকজনের হাতে থাকবে এবং রং কাইন্ড অফ সিনেমা দে উইল প্রপাগেট টু দ্য কালচার অ্যান্ড পিপল ওয়ান্ট লার্ন, যার জন্য স্টোরি টেলিংটা আটকে যাচ্ছে। বিকজ সিনেমা প্রপারেটরি কারোর সম্পত্তি নয়। You can learn storytelling, you can learn cinema, you can make your own movies, you can find a production opportunity, you can find some producers and you can make something happen. মুশকিলটা যেটা হয়েছে, এডুকেশনে নামানো হয়েছে, সোশ্যালি কন্ডিশন করা হয়েছে এবং একটা বেসড অন পজিশন পার্টিকুলার একটা দল আছে বলছে আমাদের মতো করলেই ইউ ক্যান বি রিচ, আদারওয়াইজ ইউ ক্যানট বি রিচ। ওদের মতো এইটুকুনি সামান্য, মানে এই কয়েকশো কোটির যে সিনেমাগুলো বানায় এতেই এই। But if you look towards billions or global movies, world movies, you will see the real rich, যারা অ্যাকচুয়াল অর্থে রিচ, তারা কিন্তু আন্ডারস্ট্যান্ড করেছে স্টোরি টেলিংটা বা আর্টটা ইন ইচ অ্যান্ড এভরি অ্যাসপেক্ট। বিজনেসের আর্ট বলি সেটাও তারা হার্নেস করেছে, স্টোরি টেলিংয়ের আর্ট বলি, অ্যাক্টিংয়ের আর্ট বলি, ডিরেকশনের আর্ট বলি, সব কিছুই তারা বুঝেছে। তাহলে কী হচ্ছে, এখানে নিজের মতো করে বুঝে তারা ভেবেছে এটাই হয়তো তাদের রিচনেসের একটা ডেফিনেশন, এটা তারা মাসকে শিখিয়েছে। তার থেকে যদি ঠিকটা শিখে যায় মাস, দেন দে আর অ্যাফ্রেড, ফিয়ার অ্যান্ড ইনসিকিউরিটি। সেটাই বাইরের লোকের কাছে গিয়ে তারা বেচছে, ডিফারেন্টভাবে মার্কেটিং করছে, বলছে এটা ইন্ডিয়ান কালচার, দিস ইজ দ্য রাইট থিং, দ্যাট ইজ দ্য রং থিং, বাট ইট ক্যান বি ফ্রি স্পিচ, অ্যান্ড পিপল ক্যান চুজ। না, আমি তো সবসময় বলি ইউ ক্যান হ্যাভ ডিফারেন্সেস অফ ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড পিপল ক্যান চুজ, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ফোর্স এনিথিং। তো এটা একটা আছে। So tricks and techniques যেটা আছে to fit into that group, that particular group, if you follow that group, if you please that group, you might be successful, you might be rich, but you have to go through certain steps. And those steps, maybe in the process you lose yourself or you lose the love of storytelling, you love the storytelling, you miss the storyteller inside you, you miss the love for storytelling inside you in the process. But you're taking some steps, you're doing the struggle, you're taking a journey, but what are you getting out of it? These are the questions you should ask. That is what I'm trying to say. Because if you lose yourself, the love for storytelling, the storyteller inside you, if you lose in the process, the world will lose a lot of things. You can write a book, you can make a movie, you can guide other actors, you can teach, you can hang around with directors and writers, you can have a great community. Maybe you are not making a movie, but you can shape others, you can help others, you can learn from others. A mutual respect, a discussion, you can do that. But that's why that culture is needed. সেই কালচারটাকে সরিয়ে সরিয়ে এমন করা হয়েছে, education should be separated from cinema. Entertainment should be narrowed down to a particular kind of entertainment. এটা করে করে কী হচ্ছে, লোকে বুঝতে পারছে না হোয়াট ইজ সিনেমা। তারা ভাবছে যেটা তাদের কাছে দেওয়া হচ্ছে, হোয়াট এভার দে আর গিভেন, সেটাই হয়তো সিনেমা। এটা একটা ব্যাপার আছে। সো দ্যাট ইজ দেয়ার অ্যান্ড then you make something for the mass. When you lose that thing inside you, then you make something for the mass, and that becomes kind of crappy content, and audience will get it. And the term outsider has been distorted so much. And you think about it, the term outsider, people have played with it for a long time, and you don't have any connection with the mass, you don't understand the mass, you think you can throw something and they will grab. Rather you hate the mass, you don't love the mass, rather you hate the mass. So maybe a particular TG will get it, but then the misunderstanding and all that crap, selling it in the name of masala or culture, whatever it is, people don't need your smile, they need the great stories, they need the great experiences. যেটা আমরা মনে থাকি, কি মনে রাখি আমি, great experiences মনে রাখি, cinema going, movie going experiences, great stories, এগুলো আমরা মনে রাখি। That smile can be given off screen too. অন স্ক্রিনে সেটা যে দিতেই হবে, ওটার উপরে ভ্যালু করে আমার একটা সিনেমা চলবে, তাহলে মনে হচ্ছে কি একটা লোকের উপরে পুরো ফোকাস চলে এলো। I have seen great actors and there are many great actors. I also think in terms of that in many ways, যে আমি যতই বড়ই অ্যাক্টর হই না কেন বা যত বড়ই স্টার হই না কেন, যত সো কল রিচ হই না কেন, যখন আমি সিনেমাতে আসছি তখন আমি স্টোরি টেলিংটাকে সার্ভ করছি, ডিরেক্টরের সাথে একটা দারুণ রিলেশনশিপ ফর্ম করছি, একটা মেন্টরশিপ বলি, একটা লিডারশিপ বলি, একটা দারুণ রিলেশনশিপ আমি ফর্ম করছি
অ্যাক্টর ডিরেক্টর, তাহলে কি হচ্ছে উই ক্যান কাম আপ উইথ গ্রেট স্টোরিজ। মেবি আজকে আমরা একটা কাজ করছি, কালকে আমরা আরেকটা বেটার কাজ করতে পারি। বাট এই রিলেশনশিপসগুলো কিন্তু খুব ভ্যালুয়েবল। নেটওয়ার্কিং নিয়ে আমরা করি, আমরা নেটওয়ার্কিং নিয়ে খুব হালকা চলে কথা বলি, বাট নেটওয়ার্কিং এই রিলেশনশিপস দিয়ে উই ক্যান talk to a lot of people, we can meet a lot of people, we can have great things made, we can refer different people, right worthy people, professional people who can make it happen. সো এইভাবে আমরা সিনেমার যে কালচারটা বা স্টোরি টেলিং কালচারটাকে নানাভাবে শেপ করতে পারি। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড পিপল aren't living acting actually. People are not living acting. ওরা অ্যাক্টিং ছাড়ছে না, they are actually living storytelling. They are not even living, people are not living acting, you know. They are not living storytelling. They are not living how to create that experience. So they are not getting that. What you can start with, you can start with believing in yourself. When you believe in yourself, you can actually tell the story. So you loved cinema, you loved yourself, you loved storytelling, art, craft, experience, whatever it is. You know, make a movie based on that. It has to be a great movie. When you make a movie based on that, it has to be a great movie. So this is one thing. And then, I mean, one smile can be a time pass, it can be a time wasting. So we don't have time for that sometimes. You are forced to see one particular smile in a great movie. If it is a great movie, then it still can do justice to the smile. Otherwise, if it is a smile and there is nothing else in the movie, you just show one smile and you think that that will be the return on investment for the audience, that one smile. I mean, for some it can be when you are socially conditioned, when you don't have the education. But if you really love cinema for the storytelling purpose or for cinema, you know, for a great experience, then one smile is not enough. You can see it in the ad, you can see it in other places. When you are coming to a cinema, you have to do justice to cinema, that storytelling experience, that cinematic experience. So conviction, commitment, promise, a can-do attitude, all these things you can do. And also one thing you should have is madness about cinema, you know. So as I said, that conviction, commitment, promise and can-do attitude, all these things you can have. But madness about cinema, passion to make a movie, consistency again and again, these things can help you really well. So, and sometimes you need to ask, what is a creep? If you understand what is a creep, you will understand you won't be looking at the movies in the first place. So that is one thing. And তো সিনেমার ধারে কাছেই অনেকে নেই, তারা ভাবছে যে কীভাবে একটা ফিল গুড এক্সপিরিয়েন্স করবে, অ্যান্ড বাজে কাজকে বেচবে, জোর করে একটা বাজে কাজকে দেখাবে। দেয়ার আর পিপল লাইক দ্যাট। এবং ডিফারেন্ট কালচার থেকে প্রবলেমটা হয়ে যায় ইগনোরেন্সের জন্য। ওয়েন ইউ ডোন্ট নো দ্য কালচার, ইউ ক্যানট রিলেট হোয়াট এভার ইউ হ্যাভ স্টাডিড, হোয়াট এভার ইউ আর ওয়াচিং। সো দের ইজ আ গ্যাপ, দের ইজ আ ডিসক্রিপেন্সি। তখন ইউ আস্ক a lot of questions. If you are marketed in a different way, then I mean, you might take the wrong decisions. That is one thing. So choosing a topic, it can be a propaganda, it can be a narrative. Maybe you want to shape the mass or people or society in certain way. You can add value to the people's lives of people. So you can maybe you can make a propaganda, you can make a narrative, you want to shape people, mass or society in certain way. You can add value to people, you know, you can create or tell a story that stay with you for a long time. Different kinds, legends, cults, genres, styles, so many ways. So ভুল কাজে ইনভেস্টমেন্ট বা স্পেন্ড করা শেখানো যেতে পারে, so that people take the wrong path and they suffer. The society can suffer taking the wrong path. You can corrupt a position or power, perception building exercise hote pare. Then what is the target audience? Because যখন আমরা socially conditioned থাকবো, educationটা low থাকবে, we are living based on games only, then we can be vulnerable towards all these things. Otherwise, if you love cinema, if you love art, if you love the storytelling experience, then you won't be bothered by all these things. So that's why the culture of storytelling, the culture of filmmaking is so important.
So know cinema so well, understand yourself, every kind of movie, then you know what to take from any kind of movie and internalize the thing. That is the most important thing, and then when you are writing, you can write great scenes, you can write great dialogue, and people will have a great experience. So those are the things you can do. অনেকে আছে হতে পারেনি, তারা রোল প্লে করে হতে চায় বা সাজতে চায়, I have seen people, they don't have the understanding of the roles. Sometimes I play with these people and this particular kind, because I have seen them for a while. এবং সোশ্যালিও আমি দেখেছি অনেকের মধ্যে এটা আছে, যারা একটু সাহিত্য চর্চা করে, বুকস বা লিটারেচার পড়ে, তাদের ক্ষেত্রে আমি দেখেছি তারা কম্পারেটিভলি ক্যারেক্টার্সটা একটু বেশি বোঝে, কনফ্লিক্টটা বেশি বোঝে, সিচুয়েশনসগুলো বেশি বোঝে, সিনসটা বেশি বোঝে। যারা আমি ধরলাম যে সিনেমাও যারা দেখেছে, একটা কালচার ডিফারেন্ট কালচার হোয়াট এভার ইট ইজ, ডিপলি যারা দেখেছে, তারাও এই সিচুয়েশনসগুলো, সিনসগুলো খুব ভালোভাবে বোঝে। আর যারা একেবারেই গেমস খেলেছে, একেবারেই জাস্ট ওপর সুপারফিশিয়ালি এটার ওপর দিয়ে করেছে, তাদের ক্ষেত্রে শুধু ওই সুপারফিশিয়াল গেমসগুলোই রয়ে গেছে, নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। তো ওই হতে পারেনি রোল প্লে করে সাজতে চায়, উল্টাতে চায়, যেটা অ্যাকচুয়ালি তারা সত্যি সেটাকে উল্টে চাইলে সেটা রোল প্লে দিয়ে যদি করতে পারে। তারপর এর সাথে সাথে কী হয়, সাবকনশিয়াসলি আমি যদি বলি, ইউ পিক আপ কিউজ, তো টেকিং থিংস টু পার্সোনালি হতে পারে, হ্যাবিটস ইউ ক্যান ফর্ম, ব্যাড হ্যাবিটস, প্রভোকিং টু মেক ইট পার্সোনাল, পিছন থেকে হয়তো করলো, আবার সামনে থেকে বলছে যে দিস পার্সন টেক্স থিংস টু পার্সোনালি। সো এইসব গেমসগুলোর মধ্যেই আটকে থাকবো, তার উপরে উঠে যে একটা গ্রেটার স্টোরি টেলিং, দ্যাট উই ওয়ন্ট বি এবল টু ডু। That is one thing. So always comparing you to bullshit and bring it to your personal life. Always these games, politics and all these things. On professional field, we can play these games. That's a part of life. But when you are making a great movie, then I think you should go beyond it. Otherwise, you will be stuck there in the games. You won't be able to tell a great story, or you won't be able to recognize a great performance within your own movie, because you are continuously thinking about the games, you are not thinking about the story or the experience. So that is one thing. Now, what do you expect in pitching? So pitching is one thing, when you go and pitch to the investors, A meets B you can do. You can have two stories or two movies you can do, like A meets B. This is the situation, A meets B. So, but people will come up with their negative attitude, cynicism, pessimism. You should expect that, and you should be toughened by it. You should be ready for that. That is one thing I can tell you professionally. You should be really ready for it, and you should test these people whether they actually know their thing or not. That is one thing you should learn, because if the culture is not ready yet, then you need to at least be ready with the tests, so that you can test the people who cannot reject the movie or the production of the movie just based on bullshit, right? So your story is this and that. Cynicism, pessimism from outside. Incompetence, actually it is incompetence. They don't understand scripts, they don't understand a different kind of script, they don't understand the potential of a script, what a great movie it can become. A director should have the vision, the director can convey the vision in the pitching process, but maybe that kind of producer, they don't understand that. So you have to understand this too. No, tumi parbe na, you cannot do it. Tumi eta nao, tumi sheta nao, you are this and this. They are giving you molds, to fit into. You know yourself, but they are giving you molds so that they can define what you really are. But you should fight for your movie, you should fight for your story. So distribution, again I can tell you about different kinds of doing business, different kinds of businesses, different ways of doing business. Is it because of personal gratification, the distribution you are doing, or it is as a business? When you are doing it as a business, your brand is there, you are making a promise, you are looking towards your product quality management, your product standards, you are looking towards all these things. Otherwise, when you are doing towards personal gratifications, people are doing nonsense struggles, and you are just having a good time or maybe a crappy time, but you are selling it to yourself that you are having a good time. But people are not having that. They don't know what struggle stands for. The definition of struggle is getting distorted. Maybe it is because of personal gratification, but eventually you are not getting anything made or getting anything done. So these are the steps you should understand. These are the tests you should ask, questions you should ask, the tests you should perform. That's why, So
artists can uplift the spirit of the audience. Any art can do that. Any art should do that, as I said, as I started with. But when they are down, it can be a when you are down or when people are down, it can be a motivation for someone. Now, how can you expect them to make a great movie, right? So they cannot come up with great storytelling or movie because they want to keep people down. They look at people, their own countrymen, in a very demeaning way, they want to socially condition people in particular ways. So they are not having that experience. There is a lot of denial, there is a lot of lies, and storytelling opportunities, those acting opportunities, because few people based on their positions, they are driving the game, and that's a nonsense game. That is not only cinema. That is what I want to say. Cinema is vast. They are doing a part of cinema. They are making a video. They are having some people maybe with names or few characteristics. They have figured out their own system. That's okay. That's a different path altogether. You can take the path or you can choose your own path. But when you are going towards a great storytelling, you're telling your story, you should not wait for that. Maybe that is based on entirely personal gratification, So that's fine. So no concern for cinema as a language, cinema as an art. Here we are talking about cinema as a language, cinema as a craft. Artist 7, we are elevating it towards art, high art, So cinema as a language, you need to understand the language, grammar, vocabulary, phrases, and everything a language has, ornamentation too. So now, suppose you wanted to make a movie, suppose এত বছর আগে একটা মুভি করতে চেয়েছিলাম, নাও টাইম হ্যাজ পাস্ট, কিছুটা টাইম স্পেন্ড করেছে, তো কী হচ্ছে, সিনারিওটা আমি বলছি, আগে আমি যদি ওই টাইমটায় মুভিটা বানাতাম তাহলে ইট কুড হ্যাভ বিন আ পারফেক্ট ব্লকবাস্টার, অল টাইম ব্লকবাস্টার, 80 BB। পরে আফটার আ মোমেন্ট অর আফটার এ ওয়াইল অর আফটার এ স্প্যান অফ টাইম যখন আমি বানাচ্ছি, তখন পিপল আর গেটিং মোর ক্র্যাপি কন্টেন্ট, দে আর কন্ডিশন টু মোর ক্র্যাপি shit, right? So they're conditioned to that. But during this span, এই যে টাইমটা স্পেন্ড করেছি, these people have played a lot of games. Audience নিচে গেছে, gone down, bullshit আরও বেড়ে গেছে, ফলে কি হচ্ছে, you could have made the movie at that time. It could have been a huge success because একটা momentum থাকে, একটা moment থাকে, যখন audience are ready to grab that. Maybe they were ready to grab that, but you couldn't understand, so that you didn't look for other producers. You didn't look for other opportunities for investment. And they took advantage of that, these particular set of people. Mistakes we have done in our lives, many people do, but learn from others' mistakes. তাহলে কি হচ্ছে, যখন আমি সিনেমা স্টোরি টেলিংয়ের গুরুত্বটা দিচ্ছি, আমি সোসাইটি যখন দেখছি, আমি একটা মার্কেট রিসার্চ করছি, আই এম আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ইজ দ্য রাইট মোমেন্ট ফর মাই মুভি, I should make my movie at this moment because this is the perfect right moment for my movie. এরপরে যখন আমি গিয়ে ওখানে করছি, আমি দেখছি অডিয়েন্স, আমি জানি ট্রান্সফর্ম হতে পারে, বরঞ্চ মুভিটা যদি থাকে, দে উইল বি ট্রান্সফর্মড ইন এ বেটার ওয়ে। সো with the absence of that movie or my story or my kind of story, audience নিচে যাচ্ছে, they are going down, socially condition হচ্ছে, অ্যাবসেন্সটা রয়েছে, in every way audience নিচে যাচ্ছে, সোশ্যালি কন্ডিশনড হচ্ছে। তারপরে যখন আমি যাচ্ছি, তখন পিপল আরও ক্র্যাপ পাচ্ছে, তখন এক্সকিউজেসগুলো কী থাকছে, নাম্বার 1, অডিয়েন্স ওয়াজন্ট দেয়ার, দে আর কন্টিনিউয়াসলি মেকিং দ্য সেম এক্সকিউজ ইন আ লুপ, যে অডিয়েন্স রেডি ছিল না, দ্যাটস ওয়াই উই কুডন্ট মেক দ্য মুভি, দিস অ্যান্ড দ্যাট একটা। আবার কেউ এসে বলবে, ইউ শুড হ্যাভ, ইউ কুড হ্যাভ, কাটা গায়ে নুনের ছিটা, একটু শুকনো লঙ্কা, যাতে ইউ ফিল দ্য wound a bit more. Some people are driven by that. Their main business is that, So these are the things, and some people will talk about this particular period when you didn't make the movie, when the audience went down, when bullshit happened, cinema went down. People will talk about that moment too. They won't take responsibility, they won't take accountability, they won't do something that can change the situation. তারা আরও এমন কিছু করবে না যেটা হয়তো এটাকে আরেকটু বেটার করে সিচুয়েশন। বাট ইফ ইউ নো ইউ ক্যান মেক দ্য চেঞ্জ, ইউ শুড টেক দ্য স্টেপ proactively. Sometimes reactively, mostly proactively you should do that, because that's the sense of a director.
That's the sense of an artist. I think something wrong is happening. I should step forward. What can I bring to the table? These are the questions we should ask. So equipments, it can be bought. Passion and enthusiasm, they attack your self-esteem. Passion and enthusiasm, your love and passion for making movies. You will lose the momentum. These particular set of people. And if they are comparing them with other people, I don't think it's a good comparison because era business oriented noy. They are not business friendly. Because ওই মোমেন্টে যদি if I make that movie, it can be a huge success, it can have a lot of revenue, profit, it can be good for business, for brand in a holistic way. Revenue, profit, purchase, financial profit, business, maybe the actor is grabbing more projects, maybe other people are writing more stuff, ecosystemটা shaped হচ্ছে, infrastructure হচ্ছে. So in every way we are having a lot of we are having a great economy, lot more businesses, lot more projects, or lot more movies. So কেউ যদি এক্সকিউজেস দেয় বা কম্প্যারিজন করে অন্য কারোর সাথে, আই থিঙ্ক ইটস আ লেম এক্সকিউজ, ইটস আ রিয়েলি ব্যাড এক্সকিউজ, বিকজ আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কমার্স, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য রেভিনিউ অ্যান্ড প্রফিট. ইফ দ্য প্রডিউসার ইজ ইনভেস্টিং, হি উইল লুক ফর what is in it for me, revenue, profit, the brand as a business, what is it there, what is it about, what is there for me, otherwise why should I invest, why should I be convinced why should I be convinced that I should invest in that movie? These are the questions people can ask. So love for making the movie, love for watching movies, no one can take you. The storytelling, the love for storytelling, no one can take you. So people can stop you, but no one can take you the love for storytelling. So that's why continuously it's a learning process. You should learn from each and everything. You should tweak, you should change your storytelling approach, the way you make a movie, maybe your style, maybe you have your signature style, but it is getting evolved over time, So those are the things. So topic, title, word, hashi, celeb status, এগুলো দিয়ে এসব হয় না. These are higher things. হোক আলোড়নে আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলছি. When you understand all these things, you go beyond all these nonsense games. ভালোবাসার দোহাই দিয়ে ভুল কাজ হয়, এবং এটা এসেছে বলে একটা কালচার থেকে, একটা পার্টিকুলার কালচার থেকে এগুলো এসছে, এবং কনটেক্সটের একটা বড় ব্যাপার থাকে, লো কনটেক্সট, হাই কনটেক্সট কালচার, এগুলোও আছে. বাট সিনেমার বিভিন্ন পথ থাকতে পারে, আমরা কোনো পথটাকেই ঘৃণা করছি না. সমস্যাটা কিন্তু অন্যের, তারা ঘৃণা করছে. কেউ কেউ কাজ করে পয়সা পায়, কেউ কেউ রিল্যাক্স করে পয়সা পায়. যারা কাজ করে পয়সা পায়, they can be driven by something much more. They are earning for themselves, they are earning for the producers. It's a win-win situation. It's a great relationship they are building. Everyone is happy in the process, or almost everyone who should be happy, they are happy in the process. Relax হয়ে কেউ পারপাস পয়সা পায় উইদাউট এনি পারপাস, লেজি ওয়েতে একটা কিছু আসছে, একটা রাইটার হায়ার করলো, একটা অ্যাক্টর হায়ার করলো, লেটস মেক আ মুভি. ব্যাঙের ছাতার মতো যেরকম অনেকগুলো প্রোডাকশন হাউস তৈরি হয়, অনেক মুভিজ তৈরি হয়, তার সাথে একটা রেসপেক্টেবল বিজনেস বা প্রোডাকশন হাউসের হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, হোয়াট এভার উই হ্যাভ ডিসকাসড সো ফার, এগুলো নাহলে এনিবডি ক্যান মেক আ মুভি, ইউ হ্যাভ আ ক্যামেরা, ইউ শুট আ মুভি, বাট সেখানে সিনেমা অ্যাজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ কীভাবে কনভে হচ্ছে, আর্টটা কতটা দেওয়া হচ্ছে, সেটা হচ্ছে শেখার. ইট টেক সাম টাইম টু রিয়েলাইজ দ্যাট, টু হার্নেস ইউর ক্রাফট, to elevate it towards art, to polish it, to shape it in different ways, to evolve over time, to learn from your own mistakes, your experiences. You can do a lot of things. So otherwise the youth is misguided. Youth are misguided কিভাবে হয়, বলা হয় যে black and white pictures are bad. It's never bad. You can learn so much from the black and white pictures. সাদা কালো ছবি হলে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি হলে বাজে, ওল্ড পিকচার্স আর ব্যাড, ইউর সিনিয়র্স আর ব্যাড, এইগুলো কন্টিনিউয়াসলি দেওয়া হচ্ছে. দিস পিপল আর ট্রাইং টু পোর্ট্রে অ্যান ইমেজ. হয়তো অন্য জায়গায় গিয়ে বলছে তারা এগুলোই পছন্দ করে, এগুলোই তারা অন্যের এগেনস্টে হয়তো বলছে, বাট আলটিমেটলি তারা যেটা করতে চাইছে, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পিকচার্স ব্যাড, ক্লাসিক্স আর ব্যাড, ইউ ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ওল্ড পিকচার্স, ইউ লুক অ্যাট দ্য ওয়েব সিরিজ, ইউ ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য ওল্ড পিকচার্স. এরকমভাবে বিভিন্নভাবে শেপ করা হচ্ছে, অ্যাটেনশন স্প্যান অ্যাফেক্টেড হচ্ছে. সো you don't learn from the seniors, you don't learn from the greats, you don't learn from the tradition. Indirectly এগুলো বলা হচ্ছে. So তো তারা ওয়ার্ক কালচারটাকেও পলিউট করছে, বিকজ when people are shaped like that, তারা নিজেদের অথেন্টিক সেলফের সাথে কানেক্টেড হচ্ছে না,
তারা ওয়ার্ক কালচারটাকে অ্যাফেক্টেড করছে, হিউম্যান রিসোর্স, হিউম্যান ক্যাপিটাল কীভাবে লিড করতে হয়, ম্যানেজ করতে হয়, এগুলোতে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। সো ইন ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ে আই থিঙ্ক ওয়ার্ক কালচারটা পলিউট হচ্ছে ইনসাইড দ্য ফিল্ম মেকিং প্রজেক্ট, আর সেটা দেখে যারা শেপড হচ্ছে, অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রি, অন্য কোনো ওয়ার্কে যারা হচ্ছে, তারাও যখন শেপড হচ্ছে, তারাও দে আর সামহাউ পলিউটেড বাই দ্য এন্টায়ার এক্সপিরিয়েন্স। আবার যদি সেখানে একটা ফ্যান্ডাম চলে আসে, সেখানে যদি আমাদের ইনফ্লুয়েন্সটা খুব মারাত্মক হয়ে যায়, তাহলে কী হচ্ছে, ঠিকটাকে ভুল করা, পুশ করা হচ্ছে খুব প্রেশার দিয়ে, আর ভুলটাকে ঠিক করে ওটা একটা হিরোইজমের ডেফিনেশন করে বেচা হচ্ছে। সাবকনশিয়াসলি বলি, কনসিয়াসলি বলি, উইথ থ্রু ডায়ালগ বলি, থ্রু মোমেন্ট, সিনস, হোয়াট এভার উই কল ইট, থ্রু দ্যাট এক্সট্রা ইমোশন যেটা দিয়ে আমরা একটু সেল করি, কিরম অ্যাগ্রেশন অর ইমোশন, হোয়াট এভার ইট ইজ, সেটাই যদি একটা রং কাইন্ড অফ ইমোশন হয়, পিপল আর শেপড ইন এ রং ওয়ে। হয়তো তার নিজের মধ্যে দে আর ফিলিং দ্যাট রাইট কাইন্ড অফ লাভ অর দ্যাট অথেন্টিক ইমোশন, বাট তারা সিনেমাতে দেখেছে চিরকাল এক্সপিরিয়েন্স মানে কমিউনিকেট কীভাবে হয়েছে ইন দ্য রং ওয়ে। সো দ্যার ইজ আ ডিসক্রিপেন্সি বাই ডিফল্ট। তারা জানে যে তারা যেটা ফিল করছে দ্যাট ইজ সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট এভার দে ক্যান সি অন স্ক্রিন। ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বলছে, ইন পার্টিকুলার কালচার একটা ডিসক্রিপেন্সি হচ্ছে, একটা গ্যাপ হচ্ছে। তাহলে কী হচ্ছে, ডিনায়াল আছে, সাইকোলজিক্যাল ব্যারিয়ার্স আছে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ব্যারিয়ার্স থাকতে পারে। তারা কমিউনিকেট করতে শেখেনি কীভাবে যেটা ফিল করছে সেটাকে ট্রুলি বা অথেন্টিক্যালি বা থ্রু আ স্টোরি, থ্রু সিচুয়েশনস, কীভাবে তারা কমিউনিকেট করবে। তারপর একটা কালচার তৈরি হয়েছে যেখানে ডিনায়াল আর লাইজের মধ্যে দিয়ে অ্যাভয়েডিং ইয়োর ইমোশনস, অ্যাভয়েডিং ইয়োর ট্রু মোমেন্টস, সেটাকে অ্যাভয়েড করতে করতে এমনভাবে করা হয়েছে যে ওটাই নর্ম হয়ে গেছে। ঠিকটা ভুল, ভুলটা থেকে ঠিক, যার জন্য নিজের বোঝাটা খুব দরকার, এটা একটা ব্যাপার। তো সোসাইটি, এন্টারটেনমেন্ট, ওয়ার্ক কালচার, এগুলো সব মিলেমিশে একসাথে রয়েছে। একটা হয় কাজ, কেউ কাজ নিয়ে কথা বলে, দেয়ার প্রায়োরিটি ইজ দ্য ওয়ার্ক, হাউ দে মেক আ মুভি। একটা কেউ থাকে ট্রিভিয়াল থিংস নিয়ে কথা বলে, থিংস অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য ওয়ার্ক, গসিপ থাকতে পারে, যেটা আমি বলেছি, অ্যাপার্ট ফ্রম কাজ, পাপারাজ্জি থাকতে পারে, লোকের পার্সোনাল লাইফস নিয়ে। দে আর টু বিজি উইথ দ্যাট। উই আর কনসার্ন অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক। YCA you go, we talk about the business. We talk about the business, Hok Aloron you come to, we talk about the craft, a bit of the art too, and then you come to Artist 7 where we try to elevate to the artistic level. At least you get the understanding of art and how can you relate to your own culture, the thing you see on screen, and how you can relate to that things you see on screen. And they are also human beings, you are also a human being. How can it be different? Maybe different way of expression, but it can be a lie altogether, right? So those are the things you can learn. So কাজে নিষ্ঠার সাথে মন থাকলে অনেক কিছুই করা যায়, যেটা সত্যজিৎ রায় করেছিলেন এবং আরও অনেকে চেষ্টা করেছেন বাংলায় যারা করেছেন। কারোর অ্যাপিলটা বেশি ছিল ইউনিভার্সাল, তারা সাকসেসটা পেয়েছেন। কেউ হয়তো অতটা বুঝতে পারেননি বা হয়তো প্রচার পাননি। রাইট প্লেস, রাইট টাইমটা খুব ম্যাটার করে। তো গ্রেট থিংস ক্যান হ্যাপেন উইথ দ্য রাইট প্লেস অ্যান্ড রাইট টাইম, তো কাজে নিষ্ঠার সাথে মন থাকলে অনেক কিছু করা যায়, অনেক কিছু দেওয়া যায়। ইউ ক্যান গিভ আ লট মোর। যা হয়নি ভিশনারি ওয়েতে সেটা করা যায়, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ইউ ক্যান ব্রেক দ্য রুলস, ইউ ক্যান টেক থিংস ফরওয়ার্ড, ইউ ক্যান রিয়েলি বি প্রগ্রেসিভ, অ্যান্ড ইউ ক্যান মেক থিংস হ্যাপেন। মেবি দ্যাট কাইন্ড অফ that particular product can be, or that particular work can be so ahead of time, সেটা নিয়ে হয়তো পরে লোকে প্রচুর ডিসকাশন করবে। ইউ ক্যান ডু অল দিস থিংস when you are driven by all these things. So thinking forward and upward, whatever you call it. না হলে আনুষঙ্গিকে পড়ে থাকতে হয়। এবার আনুষঙ্গিকে পড়ে থাকলে ওখানে গেমসের থেকে বেশি কিছু নেই। সো আনুষঙ্গিকে যদি আমি পড়ে থাকি তাহলে সেখানে আমার খালি গেমস আছে। পিপলকে নিয়ে গেমস খেলছি, থিংসকে নিয়ে গেমস খেলছি, বাট আই ক্যানট গো বিয়ন্ড ইট। নিজের কনফ্লিক্টকে যে বুঝবো সেটা নেই, অন্যের কনফ্লিক্টকে যে বুঝবো সেটা তো ছেড়েই দিলাম। তো যার জন্য ওই সেই ডিনায়াল আর লাইজের মধ্যেই চলে যায় আর কি। এটা বোঝাটা খুব দরকার, ঠিক আছে? তো সাকসেসের জন্য কী চাই, যেটা দেখানোর জন্য যেটা লাগে, একটা পারসেপশন বিল্ডিং এক্সারসাইজ যেটা বললাম। তো কনভিকশন, কমিটমেন্ট অ্যান্ড প্রমিস, এই তিনটে খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা ব্যাপার। টাইম ইজ মানি, বিকজ নট আ সেকেন্ড টু ওয়েস্ট, অ্যান্ড দ্য গেম অফ শিডিউল অ্যান্ড বাজেট, এটা হচ্ছে when you look at the project management part,
সেখানে আমার শেডিউলিং থাকছে, মানে টাইম ডাইমেনশনটা দেখলে আমার সেখানে শেডিউলিং থাকছে। ক্যান চার্টে আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, আমি একটা টাইম লাইন দিতে পারি যেখানে আমি দিচ্ছি যে 3 মাস কি 4 মাসের মধ্যে আমি প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করবো, রাইট? সো আই নিড টু ব্রেক ডাউন দ্য ওয়ার্ক, মেবি ওয়ার্ক ব্রেক ডাউন স্ট্রাকচার I can like break a bigger work into smaller bits and pieces, and I can make it happen, scheduling accordingly, budgeting accordingly, department wise budgeting. I have talked about this, activity based costing, department wise budgeting. So you can do all these things, budgeting and scheduling. So any harm in that? What is the harm in that? So studio system, artistic system, what if you earn a lot and tell a great what if you earn a lot and tell a great story and give a great experience? You earn a lot, you tell a great story, and you give a great experience. What is the harm in that? That is the question I'm ending it with. There is no harm in that, right? You earn a lot, that's a great thing. Earning is a great thing. You earn a lot of revenue, profit, in every way you earn a lot. You tell a great story too, you add value, you give an experience. People will remember it for a long time. So maybe that movie will take a place in the whenever people talk about that particular theme or that particular kind of movies, in top 10 they put your movie, or maybe 10 years 20 years down the line they are still talking about your movie. So those things are really important. So project management part, your artistic part, your business part, all these things you can do. And then what does your brand stand for? What does your brand stand for? I mean, you can have the light side, you can have the dark side, everything can come together. What does your brand stand for? When you know the communication of your brand, you can do your storytelling accordingly. So otherwise some people can say that number one has a dark side too, and you don't know what is the dark side, you don't know the definition of the dark side, but somebody is telling you that number one has a dark side too. And the moment you achieve that, you think that you have a dark side, maybe the definition is distorted. তাহলে সেই dark side definitionটা নিয়ে people can do a lot of other things. But if you have the education, if you have the right kind of education, then what you can do is, if somebody is provoking you in a different way, you can still take the right decision, you can take the creative risks, you can actually make things happen. So art, craft, science and commerce, এই সব কিছু সিনেমাতে এসে মিশছে। সো ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি। এনইপি ইমপ্লিমেন্টেশন, ইন্ডিয়াতে ডিস্ট্রিবিউশন রাইটস, এটা তো করতে হবে। আই মিন ইউ হ্যাভ টু মেক ইট হ্যাপেন। প্ল্যানিং করা, প্ল্যানিং করছি কীভাবে আমাদের, হাউ টু মেক ইট হ্যাপেন অ্যাকচুয়ালি। বিকজ উইশফুল থিঙ্কিং একটা হতে পারে, আমি ভাবছি যে আমি করব, বাট অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের মধ্যে দিয়ে আই ক্যান মেক ইট হ্যাপেন। সো সেভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের ভাবতে হবে। তার সাথে যেটা আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের নিজেদের কালচার, নিজেদের ট্র্যাডিশন, নিজেদের ঐতিহ্য, তাহলে আমাদের একটা পরিপূর্ণ এডুকেশন আমরা পাবো, একটা হোলসাম এডুকেশন। আর ফিয়ার অ্যান্ড ইনসিকিউরিটি একটা খুব বড় বাধা থেকে যায়, বিকজ ওয়েন ইউ হ্যাভেন্ট অ্যাকসেপ্টেড ইট, ইউ আর ট্রেনিং আদার্স ইন এ রং ওয়ে, দেন দ্যাট ফিয়ার অ্যান্ড ইনসিকিউরিটি ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ ওটা ট্রান্সলেটেড বা কমিউনিকেটেড হয়ে যাবে থ্রু ইউর স্টোরি টেলিং, থ্রু ইউর ক্যারেক্টার্স, বিকজ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ ডোন্ট go beyond your fears and insecurities. So পজিটিভ একটা আউটলুক যেটা থাকছে সেটা হয়তো পুরোটাই একটা গ্যাপে ভর্তি, বা পুরোটাই ডিনায়াল দিয়ে করা, বা পুরোটাই একটা ফলস রিপ্রেজেন্টেশন। ফিয়ার অ্যান্ড ইনসিকিউরিটিটাকে এমব্রেস করে যখন আমি এগিয়ে যাচ্ছি, দেন আই ক্যান আপলিফট মাইসেলফ, আপলিফট আদার্স। সো ইউ শুড বি জেনুইন অ্যাবাউট দোজ ইমোশনস, সেটা বুঝতে হয়। আর নিজেদের ঐতিহ্য সংস্কৃতিটাকে বুঝলে ইউ উইল সি সো মেনি এক্সাম্পলস, It's a question of making a movie in the right way. Our distribution kora, marketing kora, it will earn a lot of revenue and profits. So that is the thing. So how can you give great performances? How can you write? Almost everything is driven by that. Trying to portray strength, and you actually understand what is strength. There can be a gap. The more you bridge the gap, you can have different variations of strength. Different stories in different cultures. You can call this is strength, this is also strength, but different cultures, different ways of representation. সেটা আমাদের শিখতে হবে। So what we can have, an investment mindset so far, sense of storytelling,
sense of entertainment, pleasure and pain, the understanding of pleasure and pain in the most genuine way. You don't deny that. You have the pleasure, you have experienced it, you are communicating it, you understand what is pain, you communicate it through your storytelling and through different elements of storytelling. Project management, when you actually make it happen, the project, you make the project management. Timelines, milestones, work breakdown structure, cost variance, schedule variance, cost performance index, schedule performance index. You do all these metrics, you look at all these metrics, you look at project management, network diagrams, how you can optimize the process, how you can improve the efficiency, the effectiveness of the entire project. And one of the most important things, the cinephile inside you. It can start from that. Maybe you went to a film school, or maybe you didn't go to a film school. But there is a cinephile inside you, your love and passion for filmmaking, right? That's why you started. If you can connect to that, you can tell great stories. Because you have love for cinema. That's why you do cinema. It's an opportunity to take it as a profession, because Nakami, whatever we loved in our lives, we are able to take it as a profession. Even better, if we can shape the ecosystem and the infrastructure, and we can build a better economy using the thing we actually love, এর থেকে বড় আর কি হতে পারে? সেই লাভটা শিখে আরেকজন will learn how to make a movie, how to love. Great service to humanity, great service to mankind. We can do that. There is no harm in that. Art, science and commerce, তিনটে সিনেমাতে এসে মিশছে. That's a great thing. You can start with each one of these art or science or commerce, and then you can still come to cinema. So you have come from science background, you have come from commerce background. India didn't have that. We always talked about holistic education. Cinema is giving you that opportunity. You can come from any background, you can still tell your story, you can still make the movie. If the movie is requiring the technical expertise, you go for the scientific aspects. If it is requiring the artistic aspects, you go for the artistic aspects. If you are taking a big budget production, making a big budget production, you have to look for revenue and profit. In every production you have to, but especially when you are going for a big budget movie, you want to break even and make a lot of profit. Market share, brand and all these other things. Art, cinema, commerce. So that's the thing, some people are in movies who are not cinema, or what cinema actually is by its essence. So I hope you know what it means. They are actually polluting it. Now, many power and glam. East Coast, West Coast, if I talk about America, I'm not specifically mentioning any region, or rather cinema as a whole, but different cultures, in European movies you will have something, in American movies you will have something. India can have its own culture of movie making. Unfortunately, it does not have like that. We have bits and pieces, we had bits and pieces, but we can go towards a coherent, Indian kind of storytelling. We have so many things to share. People will be happy to know that, they will be happy to collaborate, but unfortunately people don't understand it enough, because it's so deep. The philosophy is so deep, the performances will require something really deep, understanding, realization, sadhana if needed. You need to go through that. Then you can guide others too, So if I talk about LA, there's a lot of power and glamour involved. You have to accept that. New York, more artistic. You can have a lot of success, Broadway, music, great culture of art. Europe, obviously, even before movies, Europe had the culture of art. So obviously they have gone a long way. India, similarly, in terms of sculpture, architecture, and in many other ways, myth, storytelling, it had a huge culture. Unity in diversity, again, different cultures amalgamated. So that's why it's much more powerful, what we can see in America. So, so that's why you need to know how to channelize those things, you need to know how to understand all these things, love those things, how can you
make a story based on all these things, make great performances, create great performances, direct great performances based on all these things, you know. So nothing wrong in that. Hedonism, hedonist, these things will be there. As I said, pleasure and pain, sadistic attitudes, hedonism, hedonist, that's a part of life, our life. We need to embrace that too, you know, but we cannot be a slave to that. If you are a slave to that, then you cannot tell a story which is above that. You have to always tell a story which is in the hedonistic treadmill. So that's why you can go beyond it. And I will end it with this. Now, Acha, how do you select a movie, you know? So development, financing, marketing and merchandising, all these things you can look at. But how do you select a movie? সাপোজ ইউ আর টেকিং দ্য মুভি টু সামওয়ান, কারোর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন আপনি এই মুভিটা, তাহলে আমরা এটা কী করব? কারোর কাছে স্ক্রিপ্ট হতে পারে, ফর সাম ইট ক্যান বি দ্য স্ক্রিপ্ট, ফর সাম ইট ক্যান বি দ্য ডিরেক্টর, দ্য ভিশন, দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দ্য ডিরেক্টর, দ্য এক্সপিরিয়েন্স of life with that director, you know, staying with that director, or his company, or his presence, you know, or as a human being, a great human being he or she is, to be with him or her. We can have that, the vision, we trust in the vision, we can select based on that. It's a camaraderie, it's a great relationship, it's a great trust we build over time, or instantly sometimes we click together, you know. For some, it's the experiences of the experience of the entire movie making journey, what is about to come, what is going to happen, but we are embarking on a journey, that zeal, and something new, something fresh, something different, something creative, something innovative. There can be different things, but ultimately it all comes down to the love and passion for filmmaking, you know. That's the thing. So I mean, that's why I said, you know, humanity joto close amra jabo, the closer we can go, the greater the story becomes, the greater the profit and revenue becomes. So অনেক সময় আমরা দেখেছি, আমরা হয়তো লো বাজেটের একটা সিনেমা বানাচ্ছি, সেখান থেকে আমরা মাল্টিফোল্ড রিটার্ন বা প্রফিট বা রেভিনিউ পাচ্ছি। কেন? বিকজ আমরা দেখেছি যে সিনেমাটা আমরা এত সুন্দর বানিয়েছি, সেখানে কোনো কমতি হয়নি। হয়তো যেটা আমার সিনেমার যে আমার ডিমান্ড করেছে প্রোডাকশন বাজেট, সেটা হয়তো কম ছিল, নো হার্ম ইন দ্যাট। ডিস্ট্রিবিউশন যখন আমার করেছে, আমার মনে হয়েছে এটাই অনেক লোকে রিলেট করতে পারবে, সো আই কুড টেক ইট টু মোর পিপল। তারা রিলেট করেছে, তারা টিকিট কেটেছে, তারা টাকা দিয়েছে, ইট ওয়াজ এ হিউজ সাকসেস। প্রফিটের মার্জিনটা বেড়ে গেছে, কস্টটা আমার কম ছিল, রেভিনিউ বেশি হয়েছে, প্রফিটটা বেড়ে গেছে। তারপরে হয়তো ওই টাকাটা নিয়ে আমি রিইনভেস্ট করে আরেকটা বিগ বাজেট মুভি বানালাম, হয়তো একটু রিস্ক টেকিংও আমি করতে পারি, ক্রিয়েটিভ রিস্ক টেকিং। আই মিন দ্য ওয়ে ইউ ডু বিজনেস, ইউ নো, ইউর স্ট্র্যাটেজি, সো উই ক্যান ডু দ্যাট। And I think I will end with that, but YCA you learn business strategy and every other thing, whatever we are discussing, and in Hok Aloron you learn the craft. Artist 7 you elevate it to art. If you go to Awaken, sometimes you will touch the deepest moments of your life, of your you know, being, so that you can give more, you can come up with something fresh, come up with something different. But I will say, look at it in a more holistic way, the good and the bad, the light and the shadow, the light and the dark, the shades of grey, the shades of colors, luminosity, hue, saturation, whatever you are, the thick brush or the thin brush or different kinds of brush strokes, whatever you call it, look at it in a holistic way. I am trying to give a little bit to you, and then you mix things in your way, driven by that love and passion for storytelling, and make it happen. You need the business knowledge, you go to YCA, or you go towards books, you understand the basics of movie making, write something, and you know, একটা কোনো সিনেমা বানানো যাক, তারপরে গ্র্যাজুয়ালি একটা বিগার অপরচুনিটি এলে উই ক্যান মেক সামথিং হ্যাপেন। বাট এখানে গ্রাউন্ডটা কিন্তু মোটামুটি যেটা নিয়ে খুব একটা চর্চা হচ্ছিল না, মাল্টি কালচারাল বা ক্রস কালচারাল বা একটা ইউনিভার্সাল ওয়েতে আমরা কিছুটা একটু বললাম। নাও ইউ ক্যান টেক ইট ফরওয়ার্ড। সো নেক্সট মান্থ নো লাইভ সেশন, ভিডিওস হয়তো থাকবে, থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, নট শিওর, বিকজ আই উইল বি ভেরি বিজি, আই উইল বি ট্রাভেলিং। So